Swati issue. And Swati, unmute your mic and you can share your issue. Swati, you are not audible. Huh. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? సర్వర్స్ ఆన్ చేస్తున్నారా? Yes, sir. ఓకే, కమ్ టు నో. సార్ ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది సార్. ఓకే, పుట్టి ఓపెన్ చేస్తున్నాను సార్. okay. You given an DNS name of server and now you're giving a password, PPK file. అది సార్ అలా వస్తుంది. సర్వర్ రిఫ్యూజ్ రివర్ట్ కీ. Sir, is it visible, sir? Visible. నేను రిమోట్ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, జస్ట్ గివ్ మీ అప్రూవ్ చేస్తాను. కీస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? కీస్ డెస్క్టాప్ AWS లో పెట్టండి సార్. AWS డెస్క్టాప్ AWS. అది యాక్చువల్గా మెయిన్ సోర్స్ ఇదే కదా? అవును సార్. ఈ రెండు ఇది లాస్ట్ది నేను నార్మల్ గా సేవ్ చేశాను, అదే. ఇది PPK ఫైల్, దీనిది PPK ఫైల్ ఇది. అదే, అవును సార్. ఓకే, లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. ఓకే సార్. అండ్ పెమ్జెన్ ఒకసారి పెమ్జెన్ రన్ చేయరా? ఉందా? ఎక్కడుంది పెమ్జెన్ ఫైల్? Putigen, yeah. Okay, let me load it. Sure. Putigen and load. Click on load and it's okay. Couldn't load private key. I think the file main source corrupt అయింది అనుకుంటున్నాను. Let me try once again. Something. You have a copy? The copy ఉందా? ఉంది సార్, డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది.
Where? Idena? Mm. Okay, let me try this one. Load, download. అలా కూడా ట్రై చేశాను సార్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. Pen. Okay, and save your private key. Yes, and desktop AWS. Instead of dot, let me keep hyphen, because in already extension to start out the dot button ppk file button hyphen button. Let me save it. Done. And copy this one. Go to desktop and your AWS and paste it. Replace it. I hope it will work. Put load AWS, not ppk file, PEM file. Maybe file was corrupted. Any file corrupt అయింది. Now you can try. సార్ ఇప్పుడు పవర్ షెల్ కూడా అవుతుందా సార్ ఇప్పుడు? అవుతుంది. It will work. థ్యాంక్ యూ సార్. చెక్ చేయండి ఒకసారి, చెక్ చేయండి. You can check it now. Sir. Guys, ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఫైల్ డాట్ పెమ్ ఫైల్ వాజ్ కరప్టెడ్. మేబీ అటు ఇటు మూవ్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ కరప్ట్ అయినట్టుంది. జస్ట్ బ్యాకప్ ఉన్న బ్యాకప్తో జస్ట్ రీజనరేటెడ్ రీప్లేస్ చేసాం అంతే. పెమ్ ఫైల్ రీప్లేస్ చేసాం అండ్ పీపీకే ఫైల్ని మళ్ళీ జనరేట్ చేసాం. విన్ఎస్సిపి ఉందా? ఉంది సార్. Let me go to up. Desktop. డాక్యుమెంట్స్ లో ఉంటుంది సార్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. డాక్యుమెంట్స్ ఉండదు, డెస్క్టాప్ కనుక ఉంటుంది. ఇదిగోండి సార్ ఇక్కడ ఉంది. రైట్, డెస్క్టాప్ AWS.
ఇక్కడ చూస్తుంది నాట్ నెసెసరీ. ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంది కదా. Okay. Let me check it once again. Node. Read అవుతుంది కదా. పీపీకే ఫైల్. పీపీకే ఫైల్ జస్ట్ ఫైల్ రీడబిలిటీ ఉంది. ఈవెన్ పీపీకే ఫైల్ కూడా రీడబుల్ అవుతుంది. పెమ్ ఫైల్ కూడా రీడబుల్ అవుతుంది. వి యూజింగ్ ద సేమ్ కీ కదా. ఎస్ సార్. Okay. Did you check the inbound rules? ఓకే సార్. VPC లో security group. ఏ సెక్యూరిటీ వాడారు? డిఫాల్ట్స్. Not default. It's not default one. ఇలా చేస్తున్నారు కదా. లేకపోతే ఒకటి ఫ్రెష్ గా కీ జనరేట్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి జస్ట్ ట్రై ఇట్ పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నారా లేదా చూడండి. ఓకే సార్. ఫ్రెష్ గా క్రియేట్ చేసి ఇది ఎందుకు వస్తుందో మనం చూద్దాం ఒకసారి. జస్ట్ ఇది ఓన్లీ ఐ థింక్ ఐదర్ ఫైల్ కరప్ట్ అయి ఉండాలి ఆర్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ బాగానే ఉన్నాయి. కనెక్షన్ ఎర్రర్. ఎనీ మిస్ మ్యాచ్ అంటే కీని వేరే కీ కాపీ చేసి రీనేమ్ అలా మిస్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా. తెలియదు సార్. అది ఒక్కటే కీ వాడుతున్నాను సార్ అప్పటి నుంచి. ఒకసారి సరే ఫ్రెష్గా ఒకటి క్రియేట్ చేసి కీ క్రియేట్ చేసుకొని కీప్ ఇట్ సేఫ్, బ్యాకప్ కూడా పెట్టుకొని చూసుకొని ఒకసారి ఆ కీతో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే సార్. అవుతున్నారు లేదని ఒకసారి చూద్దాం. లేదు అంటే విల్ సార్ట్ అవుట్ ద ఇష్యూ ఓకే పర్సనలీ. ఓకే, ఇష్యూ పక్కన పెడితే వాట్ అబౌట్ ద ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఎస్ సార్. మిగతా వాళ్ళు వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ గైస్? ఓకే, స్వాతి S3 క్రియేట్ చేశారా మీరు? చేశాను సార్. మళ్ళీ చేస్తారా ఒకసారి? మన ఫ్రెండ్స్ కోసం అందరికి చెప్తారా? ఓకే సార్. రైట్. ఓకే,
మీరేం చేస్తున్నారు? జస్ట్ give orally also. Right now she's selected a service, S3 bucket service storage లో S3 service ని ఓపెన్ చేసింది. ఓకే, అవి ముందువి డిలీట్ చేసుకుంటున్నాను సార్ ఒకసారి. ఓకే. హౌ టు డిలీట్ ద S3 bucket? ఫస్ట్ చెక్ S3 bucket చెక్ చేసి just you will first you need to empty the bucket, then only it will give the provision, it will allow to you delete the bucket. Okay, successfully emptied the bucket now, and she's trying to delete the bucket. Bucket is not it's showing a bucket is not empty. But what before that, deleting the bucket, we need to empty the bucket. So now I'm creating a bucket. Okay, fine. This is a S3 console. Okay, we need to give the unique name for a bucket globally. It's a global paina meer chudochu, there is a global one. We need to give the unique name for your bucket. So I'm selecting Mumbai region. Okay, Mumbai region select cheskondi. No need enable mean to say access control list is not required. Okay. Initially keep it default. Okay. Okay, what next? పబ్లిక్ అందరికి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. Okay, now she's making a bucket as a public defaultly. ఇది మీరు ముందు చేసుకోవచ్చు, లేటర్ చేసుకోవచ్చు. ప్రిఫర్ బకెట్ ముందు క్రియేట్ చేసుకొని లేటర్ యూ కెన్ enable that one, enable or disable you can. Okay, I'm enabling versioning, sir. Versioning she's enabling the versioning also. Okay, then and rest of thing defaults configuration keeping like that, and now he's click on the bucket, right? Okay, after clicking it is AWS service is enabling the service. You can see objects can be public. Yes. Because still objects bucket is public, but objects is not public, you can't access. Okay, you can see the region. And what next? I'm creating a folder, sir. You're creating a folder. Yeah. Okay, okay. Object in it, sir. Okay, Bucket folder object, sir. okay, done. She's trying to upload the image into the folder which is existed in the bucket. You can see the destination. Okay,
He was clicking now. You can see the destination. Name. It's a bucket name. Inside the bucket, there is a folder is there. Inside the folder, she uploaded the image. It's a happy birthday image. It is JPG, and you can see the type and file size. Successfully uploaded. You can see the status. Okay. Next, what next? Sati, your voice is not audible. Swati, your voice is not audible. ధర్మతేజ్ ఒక క్వశ్చన్ వేశారు. బకెట్ వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. బకెట్ వర్షనింగ్ మీన్స్ see, let me share. I think Swati is exited some technical issue. Let me share my screen. Yesterday I created 2 buckets. Let me go to service. Let me open to open S3 service. Go to the storage. Inside the storage, there is a S3 service. It asking me re-authenticate. Let me log in. I'm logging in the root user. I think session is expired. Is try to authorize once again. Meanwhile, versioning ante em ledu. Just if you see Windows operating system, generally will see Swati laptop hang అయిందంట. Just let okay, fine. Why does the internet response only? Why it's taking such time? Okay. See. Okay. Let me go to the S3 S3. It's a thing we can call as a dashboard S3 bucket for Amazon S3 dashboard. Here you can see the multiple buckets which I created at yesterday session. Ikkada మీరు choose if you go inside my bucket demo, it's a bucket name, and I created a image, AWS EC2 image, and I created a folder. Inside the folder I uploaded one image.
Okay, it's taking time. And if you enable the versioning to see the versions, you can see the version. When you uploaded one ID, version ID will be generated. Same object. Once again, if you try it, it will be uploaded and another ID will be generated for you. ఈ image నేను upload చేశాను. For that, its ID is created. And I done some modification in the image and I re-uploaded. For example, our image is there in the desktop. This is the image as uploaded. This is the image. Okay, and you can let me cross verify. Let me open it. You can see the image. This is the image. Okay, and now I edited and after editing, let me take filters. No, let me do some modification. What to do? Showing filters. Okay, or okay. Some filter, I applied a filter, some filter, and I saved it. Let me save it. Not if I do, this is original, and let me do some modification. Let me crop it. Crop chechu. Okay. I'm doing some modification. Let me do modification and save. Instead of copy, let me do save. Original file will be override. Now original file is override in the what is saved in the desktop. Let me re-upload the same image in the bucket. To upload the image, click on upload, add file, and the file is available in the desktop. And destination is inside the bucket, and let me upload it. And close it. Now see, same image with the same name I'm uploaded 16th. Previous, what about the previous file is there? Because while creating in the bucket, we enable the versioning. To see that one, there is a button. Yeah, just you need to click it, show versioning. You can see the version. This file is uploaded yesterday and same file, and I've done some modification, and this is the uploaded today, and a version ID is created. Just like history, when you created any document in the yesterday I created a okay yesterday let me create one document, create and share. Okay, it's a demo.
Hi. And demo purpose, right? It automatically save. Let- Last, you can see the version history. You can you can see here a document is created. uh, Initial stage it's empty, and a document is updated after once. Mean to say, ఒక సెకండ్ లేకుండా అంటే ఒక మినిట్ అంటే టైం విత్ యర్ టైం వేరియస్ I edited. You can see the versions, and I can revert it. Mean to say, right, you could be restore this version. Okay, then it's gone, it's empty, because previous stage lo nothing document is there. I want to go um, again ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. See, you can see here, ఈ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే just click on here, restore the version. It's a history, just it's a history. uh, Test purpose, just I'm added a test and automatically saved. You can see the edit here, you can see the versioning. మనం ఈ గూగుల్ డాక్యుమెంట్ లో ఏమేమి మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నామో ట్రాకింగ్, జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ ట్రాకింగ్ ఆ డాక్యుమెంట్ దాంట్లో లాగ్ ట్రాకింగ్ లాగ్ మెకానిజం ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం, దట్ నేమ్ యాజ్ వర్షనింగ్. ఐ థింక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం ఆ వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయడం వలన వీ కెన్ సీ హిస్టరీ, వర్షన్ హిస్టరీ వీ కెన్ సీ. Similarly, AWS has a provision, giving a provision for us. We can track it. We can track it, and we can restore that one. Image, some modification, some internal team was modified. నాకు ఈ స్టేట్ లో కావాలనుకుంటే click on it, and activity, activity, and view replica rules, storage. What else? Hey, show versioning. Let me try to delete the file.
I've deleted the file and it restored the previous one. అలా కాకుండా modifications ఉన్నది నేను to it. Want to go the previous state. Let me re-upload once again. I'm drag and drop doing option and I'm trying to upload. What happened? Add file, bring, upload, select it. Why it's not enabled? Not cancel and upload. It's reading the file backend. It's okay. Let me close it and you can see the show versioning. It's done. Yeah, I'm thinking just I need to restore option. Share document and edit action. Edit tag. Calculate monitoring. Initiate restore. I can restore it. Let me see and I'll update you regarding there is action. There is a restore option is there. I'm looking that one. Why it is not enabled? I need to check it. What are the rules available? See, last time we have one issue is there. We need to copy of another zone. Doing that, we are facing the copy of those files are not a copy in the another zone because we didn't enable the rules. We need to define the rules. Versioning enable chesanu. Now let me check it. Any మనం దీనికి రీస్టోర్ చేయడానికి యాక్షన్ లో ఇనిషియేట్ రీస్టోర్ చేయడానికి ఎనీ రూల్స్ అని ఉన్నాయి. I need to give it. Let me check it and I'll get back you that work. And okay, let me stop. Let me stop versioning. Using a versioning technology, we can have the history of the file history. What are the changes is happening in that, like document how he is changing is there. What are the we can restore previous state. Okay, this for this feature we enable the version. Someone asked me the version. Dharmatej, did you get it? Why we are enabling the versioning and feature and దాని యొక్క use case. Then a use case. Did you get it? Dharmatej, you're there? If yes, yes. Okay. Done. This is a Google Talk, and it's a Google is giving a versioning control. We can go whatever the previous state. We can see the in the day 10:42. I typed only hi and demo, and when you go here, hi demo and test also is added. Some modification green icon, you can see that there is a changes is happening in there. I can restore. Similarly, I can restore here in S3 after the enabling the versioning controller.
Okay, let me stop. And Swati, your problem is resolved. If problem is resolved, we'll continue. Please share your screen and we'll continue. Or still if you're facing, we'll move to another student. Swati. Yes, sir, I'm sharing my screen. Okay, then please update ఎందుకంటే మిగతా కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. All are eagerly waiting. Let me brief it. Swati has already created a bucket, bucket name SWA-123, and inside the bucket she created a image. Sorry, folder. She created a folder. And it's a he disabled the block permissions also. Now bucket is public and objects can be public. For that, right. Okay. She created a folder and Uploaded it. I'm uploading a file, sir. inside the bucket or inside the image? What's the Inside destination? folder, sir. Inside, it's now it's uploading in the destination. Destination is, can you see? Can you check it as destination? Bucket. Before going, check it again. Check it where you are uploading. Inside the bucket, she uploaded the image. Happy birthday image. And what next? We can give individually image sharing directly. She's now me to say తను ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందంటే ఎంటైర్ బకెట్ లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. దెన్ నౌ స్టార్ట్. Swati. I already enabled versioning, sir. Versioning enable చేసాం. పర్మిషన్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసింది. ఆఫ్టర్ దాట్ bucket policy edit చేసింది. And you can see here bucket ARN name, Amazon resource name. ARN stand for Amazon resource name, and in there she want to generate a policy, AWS policy. This will be look like a JSON, and she need to give allow. For that allow effect in the effect she selected a allow, and in the principal she typed the star for all అందరిని నేను allow చేయాలి కాబట్టి she selected a star. Inside the action, not that one. Inside the action, we need to check get object, get object కింద get మీరు సెలెక్ట్ చేసింది get bucket policy. Get bucket policy కాదు.
you can see the get objects. Manam image gani, mp3 file gani, video gani, doc gani, that treats it completely in S3 objects. She selected the get objects. Okay, and what next? Already copied, sir. Okay. Sir, ఒకసారి బ్యాక్ ARN కాపీ చేసుకోవడానికి. Okay, and copied. She copied the Amazon resource name, and let open, and she pasted the Amazon resource name here. And after in bucket లో ఉన్న బకెట్ కాదు యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సింది, బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి కాబట్టి she given a forward slash and star. In star indicates all the objects in bucket లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్. Now she added the one statement, and you can see the statement. You can see the statement before going. Let me you can see the she is allowing what allowing S3 లో ఉన్న get objects అన్ని ఈ resource ఏ bucket, you can see the here bucket లో ఉన్న objects అన్ని. This is the statement is added here. We can add multiple statements. It's a JSON array. We can add multiple objects and generate the policy. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? Okay, let me close this window. You can see inside the bucket I edited the bucket policy. I edited the bucket policy, and you can see multiple case studies or examples in the document. It's available completely. It's free to expose. Lot of S3 get permission of S3 like lens, S3 storage lens kosam. There is a lot of policies are there. You can explore. It is a JSON object. Okay, let me to ఇలాంటి ఎలా జనరేట్ చేయాలి, ఆర్ ఇన్ మన రాయొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ. we can write it like double curly braces వాడి I can write it manually also, or else instead of avoiding a error, you can see the red color చూపిస్తుంది one error. Instead of avoiding the errors, we can generate policy generation is there. AWS is giving a feature for us. In the bucket we can give permissions. Okay, generate here in cell inside the type. You can see S3. We are dealing now service S3 bucket policy generation. This is okay. Now I need to allow or decline. allow అంటే కొన్ని సర్వీస్ అంటే ఇన్ దాంట్లో ఉన్న కొన్ని యాక్టివిటీస్ ని నేను డిక్లైన్ చేయగలుగుతాను, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ అలౌ చేయగలుగుతాను. ఇక్కడ నేను ప్రెసెంట్ గెట్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు అలౌ దెమ్. ఎవరైనా అలౌ చేయాలి, అందరినీ అలౌ చేయాలి. ఫర్ దట్ స్టార్. ఓకే, and you can see the AWS S3 service. Okay, done. Now in the action you can see I can all అన్ని అలౌ చేయాలనుకుంటే you can check it all star. ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే అన్ని అలౌ అవుతుంది. or else particular action as required కావాలనుకుంటే we can check it. There are multiple actions, and I can create, delete, get,
get bucket action controller ఇవ్వచ్చు, logs, policy, tag bucket tag name, and దాంట్లో నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే బకెట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్, because image is on one object, audio is one object, video is one object, get object. This is the action is required. నేను ఆబ్జెక్ట్ ని గెట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను త్రూ ద URL. నా ఐ కాంట్ యాక్సెస్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే edit, go to the image, ఈ ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తే this is the URL, copy, and in the file I can't access, I can't get it the image here. I need to get object permission ledu, I need a get object. For that we are doing this one, get object. Okay, as action that one, and resource name, ARC name, resource name, you can find a bucket information. No, it's a folder. I can see. Okay, fine. Bucket properties. You can see the ARC, Amazon resource. Okay, it's a folder. Hey, so I think just make it పర్మిషన్స్ permissions. లేదు అలానే చూడొచ్చు, ప్రాపర్టీస్ లో కూడా చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ ద అమెజాన్ రిసోర్స్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ARC. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను, ఫోల్డర్ నేమ్ కూడా S3 నేమ్ ఇవ్వగానే అది I thought that is a bucket. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఇక్కడ కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ పర్మిషన్స్ లో ఎడిట్ bucket policy. You can see the Amazon resource name, bucket resource name. Okay, copy that resource and paste it. She pasted here. Inside నాకు బకెట్ కాదు అలో చేయమనేది, బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని అలో చేయాలి. బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాదు, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్. అక్కడ ఫోల్డర్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్. గెట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్స్ అది ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక లాజికల్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. ఫోల్డర్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటే, ఇమేజ్ కానీ ఆడియో కానీ వీడియో కానీ ఉంటే, దోస్ ఆర్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్. టు యాక్సెస్ దాట్ వన్ ఐ నీడ్ టు గివ్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి స్టార్ కావాలి. బకెట్ లో ఉన్నది కదా, బకెట్ తర్వాత ఉన్న ఏమి కావాలంటే ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆ పాత్. ఐ నీడ్ ద పాత్ బకెట్ రిసోర్స్ నేమ్ ఇచ్చాం, బకెట్ తర్వాత ఉన్నాయి కావాలి కాబట్టి పాత్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చాను. దెన్ అందులో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ కాబట్టి స్టార్ ఇట్ టెల్స్ ఆల్. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ సర్వీస్ తెలుసుకుంటే స్టార్, బకెట్ లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ సెలెక్ట్ కావాలంటే స్టార్. అండ్ యాడ్ స్టేట్మెంట్, you can see here I'm allowing to get S3 bucket లో ఉన్న get objects action కి I'm allowing ఒక స్టేట్మెంట్. ఏ బకెట్, I can see the bucket name SWA-123. just type it a meaningful name, readability కోసం, and generate the policy. A policy is generated. You can see here a resource name. It's a bucket resource. Amazon is a S3. It's a Amazon resource name. In resource name lo AWS lo S3 అనే సర్వీస్ లో ఈ బకెట్ ఉంది. ఈ బకెట్ లో అండర్ ద బకెట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ allow this action, get object action.
And Balu, now it is clear. Yes, sir. Then sorry, I'm handing to you now. A policy is generated. And Control A, you can see control A. Or else let me select it. Now you can see control C. yes. Okay, let me select the tab Okay. for you. I'm copying here. I'm now we are back to the a bucket edit policy, and she copied the policy. There is no error, no warning, no suggestions. And save. Now she's ready to save. Now click on save. It's saved. And now see here, before మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే objects can be public. Now the publics, a bucket inside the object, all permission is given. You see, మనం ఆబ్జెక్ట్స్ గెట్ చేసుకోగలుగుతాం కానీ దాంట్లో we can't do any other operations. Just we can read Yes. permission మాత్రం ఇచ్చాం. And now we can test it. And public అని వచ్చింది, ఇప్పుడు public అని వచ్చింది. రాలేదు. Now you can click on the tab. You can see this tab. ఇంతకు ముందు we don't have access, we don't have an access. Just refresh it. Now we have access. ఎర్రర్ వస్తుంది సార్ నాకు. Then Swati, stop your screen, and Balu share your screen. Balu, share your screen. Yeah, sir. Yes. What you have done? Actions. అన్ని allow చేయమని చెప్తున్నావా? అన్ని actions. Yes, sir. అన్ని చేశాను. Okay. Then you can see what down, scroll down, Jay. What's the error you are getting? Don't have permission, edit. Line 13, column 1. Can column 1. Access denied. Wait. Wait. Okay, sir. Balu was trying to give all the actions. We need to check it whether root user lane unnam, but still we need to check it ikkada ఇక్కడ చూడండి, in the life cycle that policy is for website configuration purpose kya, so it won't allow for you. Balu, we created a standard S3 bucket. ఈ bucket లో website host కి enable చేయడానికి we didn't enable the service feature. ఆ feature మనం enable చేయలేదు, so that it won't allow. ఓకే సార్, దాన్ని ఇప్పుడు
ఎనేబుల్ చేయండి సార్ ఒకసారి. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టాపిక్. ఇట్స్ అన్నది దానిపైన ఒక డెమో ఉంది. విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్, అది అప్కమింగ్ సెషన్ లో చూద్దాం. ఓకే సార్ ఇంకో పాలసీ కావాలంటే ఇక్కడ యాడ్ న్యూ స్టేట్మెంట్ దగ్గర ఇంకో పాలసీ కావాలంటే ఇంకా యాడ్ న్యూ స్టేట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ అంటే అక్కడ ఇంకో పాలసీ యాడ్ చేసే అవసరం లేదు, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే You can generate, you can see యాక్షన్స్ లో S3, I need to allow all. Okay, and inside that ఎన్ని కావాలంటే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. get options. అన్ని ఇచ్చేయటం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే అన్ని పర్మిషన్స్ అలా ఇచ్చేయటం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ get object versioning. ఆబ్జెక్ట్ వర్షనింగ్ ఇచ్చి రీస్టోర్ అవుతుందేమో చూడండి సార్ ఒకసారి. నేను చూస్తాను. we need to check it the rules. Okay, and copy the resource, control V, inside the star you can add statement like this. We can add we can add the statement. Okay, we can add another statements also. అంటే multiple actions ఇక్కడే ఇవ్వచ్చు. You can make it this one as a list. You can see here action star. Okay, we can add another statement also. See, policy, for example, all stars. And create job ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు. క్రియేట్, డిలీట్ అవన్నీ ప్రోగ్రామాటిక్ గా వెళ్తుంది. మన URL ద్వారా అలాంటి యాక్షన్స్ చేయలేం కదా. క్రియేట్ అండ్ అప్డేట్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీ వేస్ అనేది. మన బకెట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఆబ్జెక్ట్ వర్షనింగ్ అయితే ఇచ్చాం మనం. ఓకే, I'm selecting that one and give your AWS resource name /star. Add statement. You can see multiple statement is added. Or else we can select multiple checklist. It will be ఒక సెపరేషన్ డీలిమిటెడ్ ఉంటుంది. డీలిమిటెడ్ తో ఈ యాక్షన్ కూడా అక్కడ యాడ్ అవుతుంది. And generate the policy. You can see multiple statement is added in the array. Statement is it's a object. It's a array object. Okay. These are ఇదొక స్టేట్మెంట్, ఇదొక స్టేట్మెంట్. Sir, we can do like this, and we can copy the statement and we can paste it. Or else, let me refresh it, because statement is, I can't remove it. రెండు యాక్షన్స్ కావాలనుకుంటే we can give a star, whether it is S3. First you need to select the S3. star.
S3 bucket లో వెబ్సైట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ separate lab. We'll see in the upcoming session. That's completely not ఇప్పుడు కాదు అది. Here scroll down, get bucket. We can't create, we can't delete, use URL చేసుకొని మనం అంతా మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏం చేసుకోలేదు. దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ వన్. ఏం వాట్ ఆర్ ద అప్లోడెడ్ ఫైల్స్ అవి గెట్ చేసుకోవటం ఎలాగా అనే ఒక యాక్టివిటీ మాత్రమే చూస్తున్నాం మనం దీంట్లో. గెట్ ఆబ్జెక్ట్ and get object version. And give your resource name /star and add statement. See here, I'm allowing these activities in e bucket. ఈ bucket లో ఈ యాక్టివిటీస్ అలౌ చేయమని ఒక పాలసీ జనరేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. Generate it. You can see here before action here it's a string. Now after now it is a array. Actions now array. Statement is array. Inside that I have one JSON object. It's a key value pair format. SID is a key and which is a value. Inside the action there's a two values. It's array, get object versioning, and fx I need to allow, or in the resource I need to use the resource name. It's a bucket resource name. After that, inside the bucket I need to give and allow the star. That you can copy it, you can paste it. Now I can save. Balu, did you enable? Let me check it. Go to the permission. What's the error? Balu, ఏ error చేశారు చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? పబ్లిక్ యాక్సెస్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది సార్ ఎలా లేకుండా. ఎడిట్ అన్బ్లాక్ సేవ్ కన్ఫర్మ్. Type it. Confirm. Now I can copy the paste permissions. Go to the edit, not metrics, it's the block permission. Edit the policy. Already Paste. generated. Paste it. You can paste. I think now we can just star also, it will be allowed. Yeah, it's done, sir. Done. Yes. What about remaining guys? మీరు
చేయగలుగుతున్నారా S3 బకెట్? In a bucket can give permission for different objects. వినీత, నీ డౌట్ అర్థం లేదు నాకు. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైండ్ అండ్ షేర్ యువర్ డౌట్. ఇప్పుడు బకెట్ లో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం కదా, అలా కాకుండా లైక్ 4 or 5 ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు సపరేట్ గా ఇవ్వచ్చు కదా అని. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ స్టార్ బదులు 4-5 ఆబ్జెక్ట్స్ వరకే. ఓకే, నువ్వు ఓకే 4-5 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే ఇక్కడ మేక్ ఇట్ ఎ గ్రూప్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ మెన్షన్ ద నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. యూ కెన్ గివ్ ఫోల్డర్. ఓకే, దెన్ Balu, stop staring the screen. Vinita, okay, sir. Vinita want to share the screen. Vinita, share your screen. సార్ యాక్చువల్లీ అది వచ్చింది సార్ నాకు. Share your screen and share your idea. ఓకే సార్. Sir, I have created a bucket. Okay. And this, sir, I have uploaded 3 different files, sir. I mean, You created 2 folders, one for yeah, one file, one PDF also. Okay. yes, sir. And then I gave permissions for these 2, sir, and this PDF and this Vishnu, I mean, this image, sir, separately. I mean, like, which I'll show you. Like, without selecting all, I have given us only that ARN, sir. Then it was like, this is the policy generated. Multiple statements. Yes, sir. 2 different times I have did it, sir. So it's for the second time it was generated as the one. Multiple statements. Okay. Multiple statements you added. Okay. Yes. Instead of to reduce, ఇది కూడా కొంత రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే, again what are the ఏవేమి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ వరకే అంటే బకెట్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, బయట ప్రపంచానికి ఓన్లీ జస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓన్లీ. అవన్నీ నేను గ్రూప్ చేయొచ్చు కదా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని. Yes, sir. We can. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ లో ఎడిట్ స్టేట్మెంట్, ఎడిట్. ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ బదులు ఫోల్డర్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయి. ఆఫ్టర్ ఫోల్డర్ కీప్ ఇట్ స్టార్. ఆ ఫోల్డర్ లో ఏమో ఉన్నాయి అన్ని షేర్ అవుతాయి. ఓకే. సార్ ఈ 2 సెపరేట్ సార్. మేబీ ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తే ఏం అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఎడిట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ మీ ఐల్ షో యూ. ఓకే. Request. Okay, and I'll add star now. What indicates ఇక్కడ దాకా బకెట్ లో ఉన్న ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఆ ఫోల్డర్ లో కింద ఉన్న అన్ని ఫైల్స్. ఓకే సార్.
Now you can save it. Update it and you can check it now. యాక్చువల్లీ దానిలో ఒక్కటే ఉంది సార్ ఇన్వైట్స్. ఒకటే ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఇంకో కావాలంటే ఫ్రెష్ గా ఇంకో ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసుకొని యూ కెన్ చెక్ ఇట్. స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉన్నట్టున్నారు వినీత అండ్ సత్య, బాలు, రామకృష్ణ, ధర్మతేజ్. Vinita was giving a multiple statements లో ఒక ఇండివిజువల్ ఫైల్ ఒకటి ఒక ఇండివిజువల్ ఫోల్డర్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తుంది. ఫర్ దాట్ షీ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆన్ a policy and she uploaded the one file and she's testing whether it is able to access or not. It is there in the HR security folder. Okay. Bucket మనం ఇచ్చిన configuration is different and here is different. Is loading file పెద్దదిగా ఉంది అనుకుంటా. Yes, sir. Yes, sir. వస్తుంది సార్. Okay. And సార్ ఇలా ఫోల్డర్ కాకుండా అంటే లైక్ మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ ని మళ్ళీ ఇంకో ఫోల్డర్ లో యాడ్ చేసుకొని చేయొచ్చా అంటే? చేసుకోవచ్చు. ఒక ఫోల్డర్ లో ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అన్సెట్ ఫోల్డర్ యూ హ్యావ్ అ ప్రొవిజన్ కదా, యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. మల్టిపుల్ ఫోల్డర్ లో సబ్ ఫోల్డర్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. సబ్ ఫోల్డర్స్ ఇంకొక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఏది పాత్ మెన్షన్ చేస్తున్నావు అదే పాత్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పాత్ ఏది యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతావు అదే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతావు. బట్ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. ఎస్ సార్, అది ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. బికాస్ ఫోల్డర్ ఇస్ నాట్ ఫోల్డర్, ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామటికల్ ఫోల్డర్. ఇట్స్ గ్రూపింగ్. ఒక ప్రోగ్రామటికల్ గ్రూప్ చేస్తున్నాం అంతే, ఫిజికల్ గా ఉండదు ఫోల్డర్.
Okay, sir. Thank you, sir. పాత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం కాబట్టి అండర్ ద ఫోల్డర్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం పాత్ ఇచ్చి we can access. అది ఫోల్డర్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్ అది. సార్ So అది చేద్దామా సార్? వేరే సర్వీస్ అది. We need to introduce another service, we need to share, we need to discuss and we need to share it. Okay. We'll discuss it. మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక we created one logical partition using EBS, block storage concept వాడి ఒక we can create our own volume. అది 8 GB, అది 10 GB, 20 GB, 1 teraనా, 2 teraనా, we can create our own volume. అది మనం ఎంతవరకు క్రియేట్ చేస్తాం అంతవరకు లిమిటేషన్. నాకు లిమిటేషన్ ఎంతమంది యూజర్స్ అప్లోడ్ చేస్తారు అనేది తెలీదు, ఎంతమంది వ్యూ చేస్తారు అనేది తెలీదు. ఐ డోంట్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దెన్ S3 is the best one. Infinity storage and as many objects you can upload and you can access. Okay. And what about Ramakrishna? Ramakrishna, are you able to create it? Vinita, stop the screen. Okay. Ramakrishna, are you there? Dharmateja? Dharmateja, share your screen. Start your doing now itself. Let's share. నేను ఎలా చేయగలుగుతావో ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుట్ మన టీమ్ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయి. Unmute your mic, share your screen. Let's start. What about Ramakrishna? Shiny. Ramakrishna, you're there? Shiny, what about you? మీరు S3 bucket, please unmute your mic. I think so.
మన క్లాస్లో నలుగురే యాక్టివ్ ఉన్నారా? వినీత, సత్య, బాలు, స్వాతి, స్వాతి, సత్య. Shiny, please unmute and share your screen. నువ్వు ఎలా S3 బకెట్ చేసావో జస్ట్ గివ్ ఓరియూ. శని, నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? శని, నీ దగ్గర గెట్ రెడీ, విల్ కమ్. ఓకే, సో ఓకే, where is Swati? Swati, right. కనెక్ట్ In అయ్యింది సార్ న్యూ కితో. న్యూ క్యూతో కనెక్ట్ అయ్యారు. సార్ మేబీ నాకు ఒక డౌట్ సార్, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఫైల్ కరెక్ట్ అవుతే కాంట్ కరెక్ట్, మేబీ ఇట్స్ వైరస్ ప్రాబ్లమ్ నాకు తెలియట్లేదు, ఏం ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు. సార్ బికాస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసే అప్పుడు నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తీసుకోమన్నారు కదా సార్. అవునవునవును, ఎన్విరాన్మెంట్ తో చేస్తే ఇది తీసుకుంటే ఇన్స్టెంట్ లాంచ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇది లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేసాము, సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ తీసుకుంటే రావట్లేదు సార్. we need to select the existed one na, కింద గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. కింద ఎగ్జిస్టెడ్ సెలెక్ట్, we need to select it. డిఫాల్ట్ తీసుకున్నాం సార్. సార్ ఒకసారి చేసి ఉంటాను. Okay, done. Swati is creating a new instance. Creating a Swati server, and she selected a existed key, and she selected a existed network. Default network. సో నేను డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, పుట్టి యూజ్ చేయకుండా. ఓకే, it's under initiation stage. Yes, sir. We need to wait. ఏం చెప్తున్నానంటే స్టార్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ట్రై ఇట్. లెట్ చెక్ ద స్టేటస్ లైఫ్ సైకిల్, ఏ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్ లో ఉందో చూడండి ఇన్స్టెన్స్. చెక్ ద లైఫ్ సైకిల్ స్టేటస్. Sir, బ్యాక్ Vilash,
ప్రీవియస్ పక్కనే ఉంది, పక్క సెకండ్ పక్క ట్యాబ్. ఓకే, వెళ్ళరా. లెట్ మీ గివ్ మీ ద పర్మిషన్. ఓకే, you can see the status. Now it's running. Now you can just refresh the instance and it is run. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మీ దాంట్లో వైరస్ ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను. What happened? Okay, let me. అక్కడ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. సెలెక్టింగ్ ఎగ్జిస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అయితే అవ్వట్లేదు. Wait. I think EC2 and 2 security groups. So default and it's default flow. Edit inbound rules. All and SSH and add IP4. Save the row and go to instance and connect it. Okay. ఓకే సార్. Inbound rule you didn't add the SSH. because of that one it is giving an error. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, and wait. ఓకే. ఇలాగ స్వాతికి వచ్చేసాం కాబట్టి you let me clean up your instance. 2 instances are there, 2 are running and 1 is terminating. Let me terminate all. Terminate. Okay, and now go to this one. Let me terminate this one also. Terminate. And coming to dashboard, volume ఒకటే pair 1 and network VPC. I need VPC. Come to VPC. Multiple VPCs are there. Observed in the now it's 1. Okay, and come to security groups. Now 1 2 2 2. Okay, then delete it. This one, actions. Delete the security group. There you'll have a one security group. It's a default one, and here you allowed SSH one. You want add RDP కూడా allow చేయాలనుకుంటే
ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో యూ నీడ్ టు ఎడిట్, add the rule, you need to have RDP. This is for Windows, SSH for Linux, RDP for Windows. Windows. Okay, Okay, sir. this edit rules. VPC లో security group లో it's a default one. Default లో ఈ నెట్వర్క్ లో నాకు 2 ports ఓపెన్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ SSH, అనదర్ ఈజ్ RDP. So that now you're able to connect Linux server or Windows server. Okay, sir. Okay, and then let me go to the dashboard. It's a VPC dashboard. Okay, not this one. EC2 dashboard. Let me go to the EC2 dashboard. Here you have a key, one key and one VPC network. It's a default one, and 3 instances are there. Is about to terminate. It will be done, don't worry. Now మనం 2 days back, నిన్న కాకుండా మొన్న, we created a 2 servers. It's a Linux servers, and we can public IP address నుంచి నా సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్ IP address ద్వారా ఒక సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అయ్యాను, అండ్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఆ సర్వర్ ద్వారా ప్రైవేట్ IP address ద్వారా ఇంటర్నల్ సర్వర్ కమ్యూనికేట్ అయ్యాను. అది చెయ్యి. Now start your turn now. Okay, Swati is creating a new instance. She selected a Linux server, and it's a T2 micro. She selected existed key, and she selected a default VPC network. Nice. For the please remember, in the default network, we opened 2 ports. One is SSH and is RDP. So I can connect విండోస్ ద్వారా, అంటే విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా నుంచి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. రైట్. అండ్ rest of thing keep it small. They are default. It's 8 GB volume. One volume will be created, and running. It's not running state. Wait. You can remove the filter there. Fine. Sorry. Go back to the instance. I'm creating another instance. Swati is this is running, and Swati is want to create another instance. Okay. Tag 1 is one instance, tag 2 is another instance. She selected existed, and both servers is keeping you in the same network. అంటే ఒకే వైఫై లో కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు. Now 2 servers are created. Which one? ఏ సర్వర్ కి మీరు కనెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ట్యాగ్ 1 కనెక్ట్. ట్యాగ్ 1 నుంచి ట్యాగ్ 2 కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. ట్యాగ్ 1. ఓకే, ఏ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ట్యాగ్ 1 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Okay, click that one. You can see the summary down. You can find. Okay, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ తీసుకోండి. IP address తీసుకోండి.
WinSAP ఓపెన్ చేస్తున్నాను. WinSAP అవసరం లేదు. ఓకే, WinSAPలో ఫస్ట్ అక్కడ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కీ కావాలంటారా? ఫస్ట్ పుట్టి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓపెన్ క్లిక్ ఆన్ పుట్టి. There. What are you doing now? Pasting IP address. She copied the public IP address and pasted there. And next, in SSH auth, in path tool vadutundi, you can use our latest one. For putty, we need to have pem file kagadu .ppk file. Okay, then she successfully connected and she's trying to log in. Wow, nice, great. Swati is connected now using a public IP address. She connected the tag1 server. Okay, now where is your current directory? What is your current directory? PWD. Right now she is in root folder lo home folder undi. Home folder lo ec2-user ane folder lo undi. What are the list? What are the files available inside that one? ls, nothing, empty, khali. To connect the tag2 server, what's the steps? అదే ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్ ని తీసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. First select server tag2 ఒకసారి చూపించు. Is it a tag2? tag2 లో now instead of నేను ఆల్రెడీ సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నాను. I think I mean in the same network, VPC network లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ IP address కన్నా అవసరం లేదు, ప్రైవేట్ IP address లో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ IP address. ఈ IP తో పాటు మనకేం కావాలి? We need a key, password. Without password I can connect. లేదు కదా? ఓకే, నౌ ఇందులో ఈ సర్వర్లో నీకు కీ ఉందా? యూ హ్యావ్ అ కీ? లేదు కదా? then what to do? SSH. You need to copy the key. ఇక్కడ availability లో ఉండాలి. You need to copy the key. How to copy the key? Change directory. Change directory కాదు. అదే సార్. ఎక్కడ అంటే ఓకే, ఏ డైరెక్టరీలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది సార్. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ సర్వర్. నీ సిస్టమ్ కాదు ఇది సర్వర్. ఇందులో then now you can use now WinSAP. ఓకే సార్. WinSCP. Win stands for Windows, S stands for secured, CP stands for copy. What's the port? 22. అక్కడ type protocol. What is the protocol? FTP. FTP stands for protocol, file transfer protocol. Again I'm using a port 22. Done. That's a private IP address. That is a private IP address. You need to copy the tag1 IP address, public IP address. Swati, your IP address. What is the IP address of tag1? ట్యాగ్ 2 తీసుకున్నాను సార్. ట్యాగ్ 2 ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ తీసుకున్నాను. ప్రైవేట్ IP address. దేర్ ఎక్కడ కాపీ చేయాలి మనం? tag1 సర్వర్ కాపీ చేయాలి. Then get IP tag1 IP address, public IP address. How to get it? Okay, done. It's okay. Close. Okay, you can minimize and now go to tag1 server. Get your public IP address.
How to connect? Okay. Okay. Public IP address, port, username, advanced. Okay. SSH, or you need to give the private key. It will ask you PPK file. Okay. And open and login. Left side లో ఉన్నది మీ సర్వర్, రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది సర్వర్, tag2 సర్వర్. హోమ్ EC2 ఫోల్డర్ లో నథింగ్ ఏమీ లేదు. It's empty. You are in a document folder. సార్ నేను keys ని AWS లోకి పెట్టుకుంటాను. Which file is required? PEM ఫైల్ సార్. ఎందుకని PEM file? అక్కడే కదా సార్ మనం కీ స్టోర్ చేసుకుంటాం. Line X, we're using a command SSH. Yes. That will ask you of PEM file, not PPK file. Then, okay. You can drag it. Then I'll let me help out. ఓకే సార్. Just a file click చేసి hold చేసి just drag it. It will be copy. And now file is copied. Now what I do? న్యూ సెషన్. Wait, no session అవసరం లేదు. You can see here a file, right click, a properties. I need to change the properties. Write permissions అవసరం లేదు. Group వేరే other users and accesses కూడా ఉంటే you can give or others. ఇవి కూడా అవసరం లేదంటే ఇది కూడా అవసరం లేదు. Just okay. Only a owner can access. Only EC2-user can access. Okay. Next, what next? tag2 తీసుకోవాలి సార్. tag2 కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ tag1 కనెక్ట్ అయిపోయింది కదా పుట్టి ద్వారా. ఓపెన్ ద పుట్టి. సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. ఓకే, రైట్లీ restart the session. Nice. You're successfully connected to the server. Now tell me how to connect. Where your location lo no work ఏంటిది? PWD, right? You're working there now. Your current directory is EC2-user. File copy అయిందా దాంట్లో? PEM file ఉందా? How to see? ls list of files. Your key is there. Now you can connect.
with the private IP address of tag ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? వాట్స్ ద కమాండ్? SSH hyphen password or key private IP address. Type it. You can maximize the screen. So అందరూ చూడగలుగుతాను. SSH space -i space double quotation is option because you're following a diagram. Okay, space user @ IP address cards. Okay, let me help out. Private You're in a tag 2, tag 1. I need a tag 1. So tag 2. Copy. Okay. Now, not SCP. SCP just only copy the files. So that the copy of let's say. Okay, do it once again. Whatever. Let me help out. No copied. Enter. Yes. Now, which server you connected? Tag 2 server. Tag 2 server. From tag 1. From tag 1. What's the directory? Which directory? A directory lo unnaru? Whether దీనిలో ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయా? లేవు sir. No, clear? Yes sir. What about remaining guys? ఎవరు డెమో చేయడానికి మీరు చేసింది చెప్పడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు? బాలు, యు ఆర్ రెడీ? బాలు Sir. రెడీయా? Yes sir, ready. Okay, then Swati, stop, unmute, mute చేసుకొని just stop the sharing. Balu will share the screen. Okay sir. Any doubts ఉన్నాయా? Before going to Balu? No sir. Sir. Share your screen, Balu. దీన్ని హైడ్ చేయడం కావదా సార్? ఇది క్లోజ్ చేయండి. పాలసీ జనరేషన్ కదా. ఓకే. I think give the request. యాక్సెస్ ఇవ్వనా సార్ మీకు? ఇవ్వు.
Tell me what you are doing. Three servers are ready. Instance is running. And 3 keys. 5 groups. క్రియేట్ చేసి అలా ఉంచేసాను సార్ ముందు. జస్ట్ చెక్ ఇట్. నీ ఫ్రీ టైర్ అయిపోతుందేమో త్వరగా. ఓకే సార్. అవును, ఒకటి వెబ్ సర్వర్. సార్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కనెక్ట్ చేయనా? అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎక్సెప్ట్ విండోస్. ఓకే సార్. లైనక్స్ టు లైనక్స్. లైనక్స్ టు లైనక్స్. సార్ మారుతుంది సార్ నాకు. ఏం కావాలి? అంటే మీకు వస్తుంది సార్ ఇలాగా విండోస్ ఏందో అలా ఓపెన్ అవుతుంది, అలా ఓపెన్ కావట్లేదు సార్ అలా నాకు కొన్నిసార్లు. కొంచెం ఇలా వస్తుంది సార్ చూడడానికి, ఇంటర్ఫేస్ మారుతుంది. ఓకే, యూజింగ్ ఓల్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఐ థింక్. కొన్నిసార్లు బాగానే వస్తుంది సార్, మీకు వచ్చినట్టు వస్తుంది, కానీ కొన్నిసార్లు ఇలా వస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇలా ఎడిట్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్. then you can okay, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం సార్. పుట్టి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. okay. Balu has already created, let me brief it. Balu has already created a 2 servers, 2 Linux servers. రెండిట్లకి సర్వర్ నేమ్ వెబ్ సర్వర్ అని ఇచ్చారు, బట్ IP address we can segregate using IP address. Balu is connecting using DNS, పబ్లిక్ DNS తీసుకొని కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే, ఇన్ ద హోస్ట్ నేమ్ గివెన్ ద డొమైన్ నేమ్, auth లో credentials లో browse. Okay, given a key and submitted. Balu is successfully connected to the server. A server name, server's private IP address ends with 191. Now you want to connect another server which private IP కొన్ని address. ఫైల్స్ కాపీ చేస్తాను సార్ నేను ఇప్పుడు అనదర్ సర్వర్ లోకి. Okay, just check it whether it is available or not. ఓకే. PPK ఫైల్ కావాలా, PEM ఫైల్ కావాలా? పీపీకే సార్. You're communicating to Linux server to Linux server. ఎస్ సార్.
Right. Okay. ఓకే సార్. రెండు ఒకే నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ కాపింగ్ దిస్ ఫైల్ సార్. అది ఏ ఫైల్? ఇట్స్ పెమ్ ఆర్ పీపీకే ఫైలా? పీపీకే. లైనక్స్ టు లైనక్స్ పీపీకే వర్కౌట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకే. పెమ్ ఫైల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. You need to change the permissions. You're changing the PPK file. PPK file property changes now. Yes. PPK file అసలు ఇక్కడ అవసరం లేదు నాకు. నీ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే కావాలి. PPK file is not required. PEM file required. Okay. 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 So your file is ready now. Yes sir. Now you can connect. You can maximize the screen so that other can visible better. Putty. Balu using SSH command, and inside the SSH he provided a key and username EC2 and public using a domain. Public domain is copied. Balu, we need to give private IP address. You've given a public. We can connect like that also is absolutely right, but మనం మళ్ళీ బయట ప్రపంచానికి వెళ్ళి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవసరం లేదు. బట్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ దేర్, యూ కెన్ టైప్ ద ఎగ్జిట్, యూజ్ ప్రైవేట్ IP address. You exited from the server from 69. Yes sir. Now you need to now you're in the 9191 server. Yes sir. Instead IP address in there. Now you can give instead of going that one, you can give a private address, a domain public address బదులు ఇవ్వు SSH-i maximize చేయి. ప్రైవేట్ బదులు పబ్లిక్ బదులు ప్రైవేట్ యూస్ చేయమంటారా సార్ అయితే? అవును. దట్స్ వాట్ మనం పబ్లిక్ IP address కాదు, ప్రైవేట్ IP address ద్వారా కూడా ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనే కదా డెమో చూపించింది నేను. yes sir. బయట ప్రపంచంతో నేను కనెక్ట్ అవ్వలేను, ఇంటర్నా సర్వర్ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఐ కెన్ డూ ఇట్ దట్ వన్. ఓకే, వావ్, నైస్. Maximize the screen.
put it maximize say now tell me how to connect SSH SSH -i space command to space is required -i SSH before I need a space sorry SSH -i space you need to give the key user at the right this is a 172.31.86.69 that is a correct yes right enter it will be connected you can చూడొచ్చు ఇక్కడ guys can see here it's 191 present working this directory one 62 ఇందులో కూడా 62 దాంట్లో కూడా పెమ్ ఫైల్ కాపీ చేస్తారు అందుకని అక్కడ ఇక్కడ ఉంది yes నో క్లియర్ బాలు yes sir ఓకే సార్ ఇలా ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ లైనక్స్ టు లైనక్స్ విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నా పబ్లిక్ ఐబిటస్ ద్వారా ఇంటర్నల్ లైనక్స్ సర్వర్స్ నేను పబ్లిక్ ఐబిటస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ప్రైవేట్ ఐబిటస్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు క్వశ్చన్ నాకు క్లారిటీ రాలేదు స్వాతి ఇప్పుడు లైనక్స్ టు లైనక్స్ అయ్యాం కదా సార్ అవునవును విండో అలా ఏమేమి అవ్వచ్చు అని అడుగుతున్నాను సార్ విండోస్ నుంచి అంటే సరే లైనక్స్ నుంచి విండోస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటారా ఏవేవి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాను సార్ సర్వర్ అంటే లైనక్స్ సర్వర్ తో ఐ కెన్ కనెక్ట్ S3 సర్వీస్ కూడా నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు దట్ ఇస్ అనదర్ ల్యాబ్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు లైనక్స్ ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ లైనక్స్ కనెక్ట్ అయ్యాను ఐ కెన్ సెలెక్ట్ రెడ్ హార్ట్ లైనక్స్ సర్వర్ రెడ్ హార్ట్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు విండోస్ కావలేమా సార్ విండోస్ కి యాక్చువల్గా మన ల్యాబ్ సెషన్ లో అది లేదు బేసికల్ గా లైనక్స్ టు విండోస్ నేను చెక్ చేసి మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఓకే సార్ ఇట్స్ నాట్ మన కరికులం కాదు విండోస్ లైనక్స్ అయితే మెయిన్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ విండో లైనక్స్ బికాస్ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఓకే సార్ ఎక్కువగా విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలనుకుంటే లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అండ్ ఐల్ గెట్ బ్యాక్ ఓకే సార్ ఎందుకంటే అది ఆర్డిపి ప్రోటోకాల్ మీద రన్ అవుతుంది లైనక్స్ SSH ఆర్డిపి ప్రోటోకాల్ మీద రన్ అవుతుందంటే వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ ప్రిరిక్విజిట్స్ ఏమున్నాయో నేను చెక్ చేసి నీకు అప్డేట్ చేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అలా ఏమి ఉండదు కాకపోతే GUI కావాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ ఇక్కడ ఆర్డిపి కనెక్షన్ కావాలి అది మన డెస్క్టాప్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే విండోస్ డిఫాల్ట్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్డిపి సాఫ్ట్వేర్ ఆర్డిపి మన రిమోట్ డెస్క్టాప్ క్లయింట్ అది డిఫాల్ట్ ఇట్స్ ఈ విండోస్ డిఫాల్ట్ ఇస్ గివింగ్ ఫర్ us okay. Vinita
Vinita. Balu, stop the screen. Huh. Vinita, you can share the screen now. And you can unmute chesi, you can share how you're done the work. Okay. Dharma Tej asking, I have 2 different files in the single folder. Can I get the URL for that? Folder URL, you can't get it. Folder URL radu, kani I can give the path up to Dharmendra, Dharmatej. Folder URL radu, kani you can give the path in the policy, and you in individual folder tarvata file name ichi you can access. Vinita, share your screen, it's okay. You can launch instance there, it's also. Please unmute your mic and now the screen is yours. To Linux. Now you're creating a server. Yes, sir. What is the server name? Linux 1. Okay. Okay, you are selected Amazon Linux. Okay. What's the what? No, okay, you're selecting now existed network. Okay. Make sure keep it same network. Okay, sir. వేరే నెట్వర్క్ మళ్ళీ అంటే నేను ఒక వైఫైలో కనెక్ట్ అయ్యాను, నువ్వు ఒక వైఫైలో కనెక్ట్, వీఆర్ నాట్ వీఆర్ అన్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. Creating another server. Yes, sir. Okay. Okay. 2 servers are created, and what's the server name of the second one? Linux 2, sir. Linux 2. Linux 1 server is created and Linux 2 server is created.
both are in same network. You say VPC is same. Yes. You can remove the filter so that which one is, you can see on top there is a filter is there. Which one, sir? అంటే బేసికల్గా షో యూ అందరూ కొంచెం అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు. గివ్ మీ యాక్సెస్. Okay, if you go that dashboard, EC2 dashboard, okay, 3 instances are running here. 3 instances, మూడు ఉన్నాయి, మూడు రన్ అవుతున్నాయి. For example, I stopped one server. Here instance will be 3 and running is 2. If you click it here, wait, just a minute. If I click on here, okay, you can see the filter instant state is equal to running state. Running state lo unnayi matrame kanipistundi. If you want to clear the filter, you can clear the filter. Clear it. What are the running? What are the instances are available? It will be there. What are the Linux one and Windows? Let me stop the Windows server. I'm changing the state. Let me stop it. Stop. What's the state now? Stopping. Okay, go to the dashboard. 3 instances there. Actually 2 are running. Dashboard is not updated. Just click on that one. You can see here 2 are running. One instance is stopped. You can, if you clear it, you can see that one. What is the stopped one? Now clear? Now I'm handing to you. Now show me how to connect one server to another server. The two Windows environment, Linux environment, sorry. Linux environment. Keys are ready. .pem Yes, file, .ppk file is ready. Yes, sir. Should copy the public address for Linux 1 or server name Public. Linux 1. Copied the, okay. Putty, she opened the putty. Insert the credentials. She giving ఏ ఫైల్ కావాలి దీనికి PPK, sir. .ppk Sorry. file. Yes, sir. PPK, sir. Already పుట్టి జన్లో జనరేట్ చేసాను ఉంది. Right. Sir, last. Timeout error. Then check it immediately. You need to go to the Linux and check it inbound rules.
edit inbound rule. You can see here, edit. Then how can I shift it? ఏం చేస్తున్నా వినీత ఏం చేస్తుందంటే she's not allowing all the IP address. To allow IP address, it should be a 000/0, or else it not allow. ఇంతకు ముందు చూస్తే మీరు IP address పర్టికులర్ IP address మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వాలని. We can give it now also. నీ IP address పబ్లిక్ IP address కాదు కదా, then we can't. Okay, save it. Save the inbound rule and go to the putty and restart the session. This is Linux. Next. Now you want to connect a Linux 2 server. Yes, sir. How to connect? What is the require? WinSCP. If it's మీరు కాపీ చేయాలని దేంట్లో కాపీ చేయాలి? Winlo, sir. WinSCPలో. WinSCPలోనే ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారు? Linux 2 కనెక్ట్ అయ్యాను సార్. సో ఫస్ట్ అది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత కదా నెక్స్ట్ న్యూ సెషన్ లో సెకండ్ ది కనెక్ట్ చేసి You connected to Yeah. Linux 2. Okay, Linux okay, okay. 2. Okay, done. Okay, na? Just check it the IP address. Linux 2 IP address. What is the IP, private IP address? 201 సార్. దెన్ Okay, done. సార్ యాక్చువల్లీ నేను Linux 1 ది కనెక్ట్ చేశాను సార్ ఫస్ట్. బట్ Linux 1 IP address is ends with 202. Then WinSCP లో కూడా Linux 1 తోనే కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. Okay. Wait. Linux to Linux PPK file కావాలా PEM file కావాలా? కేనే సార్. కాదు PEM. సార్ అది అక్కడ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు కదా. కనెక్షన్ PPK ఫైల్. రైట్. కాపీ చేసేటప్పుడు రైట్. ఇది కనెక్షన్ కదా. రైట్.
Right permission. Another right permission. Okay. She changed the permission now. Okay. What next? New session. Session 2 not necessary. సార్ నాకంటే ఇట్లనే అర్థమైంది సార్. అంటే కొంచెం ఈజీ టు డూ దట్. Session 2 దేనికి? సెకండ్ వన్ కనెక్ట్ చేయడానికి సార్. ఐ మీన్ లైనెక్స్ 2ది ఇందులో కనెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఇందులో Linux 2 connect not necessary. Already you connected one. Now you can connect SSH. You can see the file. PEM file is available. Not well. Yes, sir. PEM file is ready. It's sufficient not to connect to the Linux 2 server. Okay. Now you can type it SSH. -I give the information. Yes. Public address or private address? Anything we can, sir. Okay. Put below SSH -I. You need to give the key. You can type VIN tab. Double quotation also is it's not necessary. Okay. Space EC2 -user at the rate IP address. Up arrow. Type up arrow. Same command you will get it for you. Control V. Copy all value copy all. Okay. Let me help out. Let me help it.
Let me help you. Already copy ఇలా వచ్చింది కాబట్టి you need to click on outside and then start copy. Now copy. Now you can paste it. అవ్వట్లేదు సార్. Then wait. Oh. 192.195.234. Now type it. Your IP address is there completely. 172.31.91 or 95. 95. It's 91 or 95. It's 95. 95.2234. Enter the manually enter @ I think just a minute. Wait. Click on enter. Up arrow. No, @ అవ్వట్లేదు సార్. @ is not working for you. వచ్చింది సార్. 31 dot, not hyphen dot, it's a dot. .172 dot okay. అలా రాదు command లో. You need to use arrows only. 2, 3, 4. You can check it. Confirm chesko. Right. And enter. You're done. Successfully connected. సార్ Any doubt? విండోస్ ఇవ్వడం ఎట్లా సార్? అంటే ఇట్స్ ఒక ఇది Linux to Linux SSH పోర్ట్ కావాలి. విండోస్ కావాలంటే RDP ఎనేబుల్ చేయాలి. జస్ట్ నేను let me check it and I'll get back. ఓకే సార్. విండోస్ జనరల్ గా ఇక్కడ నుంచి మీ డెస్క్టాప్ నుంచి విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతారు. విండోస్ సర్వర్ నుంచి లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతారు. లైనక్స్ టు విండోస్ ఎందుకంటే GUI రాదు కాబట్టి. GUI రావాలంటే we need to check it. చూద్దాం. let me do it. రాకపోతే just will connect the command. Okay guys, are you able to catch it? We already 12:10 time now. We'll wind up today's session. అందరూ చేయగలుగుతున్నారు కదా? What about the Dharmatej and Ramakrishna? Okay. Then please work out on that one. మీరు చెక్ చేసుకొని క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి and let's wind up today's session and we'll get back tomorrow. Okay, fine. మీరు ఇన్స్టెన్స్ ఏమేమి క్రియేట్ చేస్తున్నారో అన్ని చేస్తున్నారో delete those services best.
వినీత్ S3 లో మల్టిపుల్ యాక్సెస్ యాడ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ చెక్ పాలసీలో మీరు యాక్సెసెస్ లో మీరు ఎన్ని చెక్ చేస్తే అన్ని యాడ్ అవుతాయి. సార్ అది కాదు సార్, అది మల్టిపుల్ యాక్సెస్కి ఐఐఎం యూజర్ యూఆర్ నాట్ ఎన్ ఐఐఎం యూజర్ అని చెప్పి వస్తుంది సార్. అండ్ ఐ ట్రై టు గివ్ దాట్. ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం. వి డిడ్ క్రియేటెడ్ ద ఐఎం. అది అడుగుతుంది సార్, యూఆర్ నాట్ ఎన్ ఐఐఎం యూజర్ అని చెప్పి వస్తుంది సార్. ఓకే, దెన్ వి నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఐఎం అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే సార్. Then fine. We'll wind up 12:10 అయిపోయింది. We'll wind up the today session. We'll catch up tomorrow. Okay sir. Thank you sir. Thank you.